Now think about fields. For example, electromagnetic field. In electromagnetic field, electric field and magnetic field and the direction of propagation for light are perpendicular to each other, and what they form is called rectangular triad. এবার ফিল্ডের কথায় আসি। ফর এক্সাম্পল আমি যদি লাইটের কথা ভাবি, তাহলে লাইটের ক্ষেত্রে লাইট ওয়েভ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রোপাগেশন অফ লাইট ওয়েভ, সেটা আসলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের অসিলেশন, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অসিলেশন। এরা দুজনে পরস্পরের সাথে পারপেন্ডিকুলার এবং তার ফলে একটা ডিস্টারবেন্স প্রোপাগেট করছে, যেটা আবার এদের দুজনের ডিরেকশনের সাথে পারপেন্ডিকুলার, এবং এরা তিনজনই মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, এবং এই পারপেন্ডিকুলার তিনটে ডিরেকশন মিলে এরা যেটা ফর্ম করেছে সেটাকে বলা হয় রেক্ট্যাঙ্গুলার ট্রায়াড। I'm sorry, it's so windy here. What does a field associated with fundamental particle look like? মূল যে কণাগুলি আছে তাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যে Now what the field associated with fundamental particles look like? Well, I don't know. মূলগত কণাগুলির সঙ্গে যে ফিল্ড বা ক্ষেত্র জড়িত আছে সেগুলো কীরকম দেখতে হয় সেটা জানা যায় না। এখন ফিল্ড বলতে আমরা কি বুঝি? Now what do we mean by field? For example, if we take in the case of light, যদি আমরা লাইটের আলোর প্রোপাগেশনটা ভাবি, so for light there is an oscillating electric field AC, oscillating magnetic field, they both are perpendicular to each other, and as a result a disturbance is propagating, and the direction of propagation of that disturbance is perpendicular to both electric field and the magnetic field. তড়িৎ ক্ষেত্র চুম্বক ক্ষেত্রের অসিলেশনের ফলে একটা ডিস্টারবেন্স মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বা মাধ্যম ছাড়া প্রোপাগেট করে যাচ্ছে, এবং যে দিকে প্রোপাগেট করছে সেই দিকটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র উভয়ের সাথেই পারপেন্ডিকুলার। আমরা ফিল্ড কীরকম দেখতে হয় সেটা জানি না, বাট হোয়াট we know actually about the details of the wave. If we consider these two places, whatever may be the wave, it may be transverse wave, it may be longitudinal wave, তির্যক তরঙ্গ হতে পারে, অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ হতে পারে, মানে আলো হতে পারে, শব্দ হতে পারে। But if we think about this unit, suppose there is a point and there is another point, a wave is there, it can be of any shape. এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর মধ্যে যে কোনো শেপের একটা ওয়েভ রয়েছে। This wave form will repeat after certain in each cycle. এই প্রত্যেকটি সাইকেলে এই ফর্মটাই রিপিট করবে, and in each cycle their frequency will be same, their wavelength will be same. Wave has a regular property. এই যে তরঙ্গটা যেটা পরস্পর নিজেকে রিপিট করার মাধ্যমে প্রোপাগেট করে যাবে, এই যে রিপিটেশনটা হলো, এই একটা ইউনিটের যে রিপিটেশনটা হলো এখানে আর এখানে, এদের প্রত্যেকের কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একই, কম্পাঙ্ক একই। And one thing I would like to mention that the starting point and the end point must be same, because this end point is actually the starting point of this section. এই ওয়েভের যে স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ড পয়েন্ট, শুরু আর শেষের বিন্দু দুটো কিন্তু সেম হবে, কারণ এই শেষের বিন্দুটা কিন্তু এই সেকশনটার জন্য শুরুর বিন্দু। And if we think about coordinate of a particular position, if we think about this position, so this must have a particular coordinate. এমন হতে পারে না যে this particular point can't have various coordinate values. এই পার্টিকুলার পয়েন্টের জন্য এর যে পজিশন বা অবস্থান স্থানাঙ্ক সেটা কিন্তু পাল্টে পাল্টে যাবে না, একটাই হবে। Now let's mention about Fourier analysis. We need this actually. What Fourier analysis tells us that if we have a wave, any shape, wave of any shape, যে কোনো শেপের একটা ওয়েভ আমার কাছে আছে, wave means this particular forms repeats itself in every cycle. তরঙ্গ মানে হচ্ছে এই পার্টিকুলার ফর্মটা প্রত্যেকটা সাইকেলে রিপিট করে করে যাচ্ছে। We can generate this wave form actually by superposition of this kind of waves, this kind of sinusoidal or cosine waves.
সাইনোসয়েডাল আই মিন সাইন অর কোসাইন ওয়েভস। সাইন আর কোসাইন ওয়েভের সুপারপজিশন করে উপরিপাত করে যে কোনো ধরনের শেপ আমি জেনারেট করতে পারি। What we need to think about, what we need to keep in our mind is the wavelength of these individual waves should be different, maybe different rather, as well frequency may be different, their amplitudes are different as well. যে যে তরঙ্গগুলোর উপরিপাত হয়েছে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তাদের কম্পাঙ্ক, তাদের বিস্তার, এই ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভগুলোর তরঙ্গগুলোর এই জিনিসগুলো মানে এ বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক এইগুলো আলাদা আলাদা হবে এবং এগুলোর উপরিপাত করে যে কোনো ধরনের শেপ আমি প্রডিউস করে দিতে পারি। সো হিয়ার ইন ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম অফ দিস ইজ আওয়ার ডিজায়ার্ড ওয়েভ ফর্ম। এই ওয়েভ ফর্মটা আমরা চাইছি। We need this waveform by superposition of all the waves, all the plane waves, because e to the power I is a significance, I is a signature of plane waves. আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েভফর্মটা পাচ্ছি এই ছোট ছোট ওয়েভগুলোর বা বিভিন্ন ওয়েভগুলোর, অসংখ্য ওয়েভ আছে এখানে, অসংখ্য তরঙ্গ আছে এখানে এবং প্রত্যেকে প্লেন ওয়েভ। প্লেন ওয়েভ কী করে বুঝলাম না, ই টু দি পাওয়ার আইটা থাকার দরুন। সাইন বা কোসাইন আলাদা করে কিছু লিখবো না, কারণ ই টু দি পাওয়ার আই এক্স মানে হচ্ছে সাইন এক্স প্লাস আই মিন কস এক্স প্লাস আই সাইন এক্স, তার মানে এটা হচ্ছে প্লেন ওয়েভের সুপারপজিশন বা উপরিপাত করে আমি আমাদের এই ডিজায়ার্ড ওয়েভ ফর্মটা, ডিজায়ার্ড ওয়েভ ফাংশনটাকে নির্ণয় করতে পারি। সো by the superposition of these plane waves, e to the power I is signature of plane wave, and with numerous plane waves with different amplitudes, where amplitudes are functions of the wave number. This wave number is actually wavelength. So we can generate any wave for any field by superposition of all the plane waves. If we make a complex conjugate of this one, so here it should be psi star x, amplitude should be alpha star k, and complex conjugate of e to the power plus ikx should be to the power minus ikx. And if we write in case of quantum mechanics, if we write it in terms of operators, যদি আমি অপারেটর করে লিখতে চাই তাহলে অপারেটরের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স কনজুগেটটা হয়ে যায় হার্মিশিয়ান কনজুগেট। Now in case of field operators or in case of operators, this complex conjugate becomes the Hermitian conjugate, and these constants, these amplitude factors will become these creation operators which are function of k, and k is in turn function, or k is actually the momentum. তাহলে এই যে অ্যামপ্লিটিউড যেটা বিস্তার যেটা ছিল আলফা, সেটা এখানে ক্রিয়েশন অপারেটর হয়ে গেল। সাই কনজুগেট, কমপ্লেক্স কনজুগেট যেটা ছিল সেটা সাই ড্যাগার হয়ে গেল, কারণ এবার আমরা কিউএফটিতে যাব। কোয়ান্টাম মানে আমি যখন অপারেটর করে লিখছি তখন কমপ্লেক্স কনজুগেটটা হয়ে যাবে হার্মিশিয়ান কনজুগেট। কে আছে মানে তার সঙ্গে ভরবেগ রয়েছে, লিনিয়ার ভরবেগ। So this we can say this contains creation operator, so we may call this as field operator creating particles. যেহেতু এখানে ক্রিয়েশন অপারেটর এ ড্যাগার রয়েছে, এ প্লাস রয়েছে, তাই এটাকে আমরা এমন একটা ক্ষেত্র অপারেটর বলতে পারি যেটা কণা তৈরি করছে। So for the particle annihilation field, we could have write the field like this, analogous to the wave function just we have written for particle creation field. And because of this time factor, these 1 and 2, both the equations are time dependent, which tells me that these are actually oscillating wave functions. ঠিক যেমন করে কণার ক্রিয়েশন অপারেটরটা লিখেছিলাম, তার করসপন্ডিং ফিল্ডের ইকুয়েশনটা লিখলাম, ফাংশনটাকে লিখলাম, ঠিক তেমনইভাবে পার্টিকেল ডিস্ট্রাকশনের জন্য, পার্টিকেল ধ্বংসের জন্য ফিল্ডটাকে লিখলাম বা ওয়েভ ফাংশনটাকে লিখলাম। যেহেতু এটা ই টু দি পাওয়ার আই আছে বলে এবং এই সামেশনটা আছে বলে, এগুলো হচ্ছে সুপারপজিশন অফ প্লেন ওয়েভস। ই টু দি পাওয়ার আই থাকা মানে হচ্ছে
প্লেন ওয়েভ। এবার এই ইকুয়েশন দুটো ভালো করে দেখলে দেখতে পাবো এখানে টাইম ফ্যাক্টর আছে, এবং এই টাইম যেহেতু স্মল টিতে লেখা আছে, তার মানে এই টাইম টিটা হচ্ছে চেঞ্জিং, ভ্যারিয়েবল, কনস্ট্যান্ট নয়। তাই এটা হচ্ছে একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন, ইকুয়েশন 1 এবং ইকুয়েশন 2 দুটোই। Now what we can write for energy? We know energy E equal to h nu or hf. H is the Planck constant, f is the linear frequency. In terms of angular frequency and reduced Planck constant, we could write it as E equal to h cross omega. In particle physics, particle physicists they prefer to use h cross equal to 1. And we know energy E equal to also p square by twice m, because that is the kinetic energy. And we know P equal to h cross k, which makes us p square by twice m equal to k square by twice m, because h cross is already 1 here. Thus we get equation 3. আমরা জানি E equal to h cross omega, কারণ আমরা জানি E equal to h into রৈখিক কম্পাঙ্ক। কৌণিক কম্পাঙ্কের টার্মসে লিখলে এনার্জি মানে হচ্ছে h ক্রস ইন্টু কৌণিক কম্পাঙ্ক ওমেগা। পার্টিকেল ফিজিসিস্টরা সাধারণত এই h ক্রসটাকে ভ্যালুটা 1 লেখেন তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য। তাই এটা হলো E ইকুয়াল টু ওমেগা, মানে শক্তি আর কৌণিক কম্পাঙ্ক পরস্পরের সমান। শক্তি মানে হচ্ছে গতিশক্তি। আবার এখানে আমি প্লেন ওয়েভ, যেহেতু প্লেন ওয়েভ মানে পোটেনশিয়ালটা 0 হলে তবেই তো প্লেন ওয়েভ হয়। Now why we have taken this E total energy equal to kinetic energy? Because we are considering plane waves where the potential V is equal to 0. So we'll get only the kinetic energy terms for plane waves. So as P equal to h cross k, we have found E equal to h cross omega, E equal to মানে শক্তি ইকুয়াল টু কৌণিক কম্পাঙ্ক, সেটা মানে হচ্ছে আবার গতিশক্তি পি স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম, সেখানে পি ইকুয়াল টু এইচ ক্রস কে অ্যাপ্লাই করে কে স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম, এবং এটা পেলাম যেটা, সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন 3. Now we are going to differentiate equation 1 with respect to time and then with respect to position x. এবার আমরা ইকুয়েশন 1কে একবার সময় আর একবার পজিশন এই দুটোর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করব। এটার ডিফারেন্সিয়েশনটা খুবই সোজা, তাই আমি এটা আর করে দেখালাম না। This is the output of the differentiation of equation 1 with respect to time, and thus I am getting equation 4. Equation 1 এর যদি আমি টাইম ডেরিভেটিভ করি তাহলে ইকুয়েশন 4টা পাচ্ছি। এবার ইকুয়েশন 1 এর পজিশন ডেরিভেটিভ করব, করে এটাও পেলাম। এটাও কোয়াইট সিম্পল, তাই আমি এটাকে ফার্দার আর ক্যালকুলেশন করিনি। Now I square equal to -1, so I have written d2 psi dx square. Actually I have made the differentiation of equation 1 with respect to x twice. পজিশন বা x এর সাপেক্ষে ইকুয়েশন 1টাকে দুবার ডিফারেন্সিয়েট করেছি। তার একটা কারণ আছে, সেটা এক্ষুনি বোঝা যাবে। এবার now let's find out the common terms between equation 4 and equation 5. equation 4 আর equation 5 এ কী কী কমন টার্মস আছে সেটা একটু দেখে নিই। এই সামেশন এ কে ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি, এখানেও কিন্তু তাই আছে, সামেশন কে এ কে ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি। তাহলে ইকুয়েশন 4 আর 5 থেকে আমি এটা লিখতেই পারি যে d2 psi dx স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস কে স্কোয়ার, আর এই পুরোটার জায়গায় লিখে দিতে পারি d psi dt ডিভাইডেড বাই minus I omega. So from equation 4 and 5 we can write this. Just putting equation 4
here I have obtained this minus minus cancel out, I goes to the top to the numerator, which gives me this minus, so it's I k square omega. But from equation 3 we know k square equal to twice m omega. So substituting the value of k square, which is equal to twice m omega, omega omega cancel out, I am left with 2m omega I omega is not there, minus twice m omega d psi dt. By slight rearrangement I have obtained this equation, which is quite familiar with this because this is our time dependent Schrodinger equation. So from starting with the quantum field theory we have arrived somewhere which is very much familiar to us in quantum mechanics. এখানে আমরা একটু অ্যালজেব্রা করেছি, একটু রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, ইকুয়েশন 4 and 5 থেকে এটা লিখেছি, আর আরেকটা সাবস্টিটিউশন করব ইকুয়েশন 3 থেকে, যেখানে কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়াইস এম ওমেগা। এই সাবস্টিটিউশনটা করে ইকুয়েশন 4 and 5 থেকে আমি এই সমীকরণটাকে ড্র করলাম, এই ডি টু সাই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস আই এম সরি ফর ফোকাসিং প্রবলেম, ডি টু সাই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়াইস এম আই, কারণ ওমেগা ওমেগা ক্যান্সেল আউট করে গেল, সেখান থেকে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমি এই ইকুয়েশনটাকে পেলাম। এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলিয়ার টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনের মতো, কারণ পার্টিকেল ফিজিক্সে আমরা এইচ ক্রস ইকুয়াল টু 1 ধরে নিই।